Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Понеделник е, както всеки понеделник, така и този понеделник е с вас предаването Спортна Трибуна. Почти вече направихме 2 години, за да ни кажа, че вече може спокойно да смятаме, че това не е рожден ден на 2 години. И затова решихме да поканим един гост, който така ще разнообрази малко нашата тема, нашето предаване. Ако искате и изобщо визита на България, като да чуем мнението на един специален гост. Това е Дженифър Крос, волейболистка в МАРИЦА, волейболен клуб МАРИЦА. Здравей, Дженифър, и за нас е чест удоволствие, че си тук сред нас. Hello, Jennifer. So it's a pleasure for us for you to be here. Днеска навършваме 2 години, от когато стартирахме нашето предаване. Okay, so it's been 2 years since we started this channel. И решихме да променим традицията. So we decided to change a little bit our tradition. И вместо да получаваме подаръци, подаряваме ти една хубава, красива българска роза за тебе специално. Това е символа на България, за да остане нещо много така приятно и хубаво такава тебе и да ознаменуваме нашия рожден ден с един подарък за един хубав човек. So this is a present for you. It's a Bulgarian symbol, and we just want you to feel welcome and you to feel good and have nice memories. Thank you very much. Повода да те поканим, Джени, е това, че ти си остана единствената чужденка в Марица. So the main reason why we decided to invite you is because you're the only foreigner that plays for Maritza. Много си добра като спортист, като волейболист. You're a very good athlete, you know, volleyball player. Изключително си красива, заедно с Жана Тодорова, според моето лично мнение, един от най-красивите волейболистки в клуба. Along with Жана Тодорова, you're the two most beautiful volleyball players in the club, so. Но това, което другите нямат, а ти имаш, може би си един от най-позитивните хора. But you're also one of the most positive people that he met, so. Защо се получава така да си толкова красива и позитивна? So how can you be so beautiful and so positive? I'm Canadian. I don't know. Yeah, I just try to. I think life goes by easier if you're more positive. So I think part of it's just a choice. Another, I just grown up that way. I just rather be positive and yeah. Просто е канадка и предпочита живота да бъде позитивен, да върви позитивно. Няма смисъл да се концентрираш на негативните неща. Отстрани човек, дори да ни я познава, когато е на волейболното игрище, винаги се вижда, че тя внася някакъв друг аспект на нещата. Even when people, they don't know you, but they just see you from the side, and they think, oh, she kind of brings something new to the, you know, to the atmosphere. Никога не е намръщена, дори когато я сменят, винаги е позитивна, so просто си личи, че е различна. Positive, no matter what the situation is, and yeah. Едва ли е само от това, че е канадка? It can be only because you're Canadian. Well, I just think, you know, it's so easy to be negative and like it's. When it comes down to it, it's just volleyball, it's a game, it's supposed to be fun. And so sometimes if you take something too seriously, it's not fun, it's not enjoyable, so then what are we doing, right? Like, it's a game, it's supposed to be fun, so as intense as something can be, like, it's supposed to be fun, so, you know. Волейболът е игра, която трябва да ти забавлява. Така че, ако почне да се гледа негативно, просто се обезсмисля. Така че трябва да се наслаждава, независимо от това какво се случва. Добре, да започнем от там. Ти си в Канада, родена си в Скарброу, в Онтарио. Тук сега ще покажем на нашите зрители една много хубава снимка. You're born in Canada, in Ontario. Кажи ни нещо за твоето детство и как в Канада имате детство. В какво се изразява вашето детство в Канада? Tell us a little bit about your childhood and what is it like to grow up in Canada? It's great. I love Canada. It's the best. Страхотно обичам Канада. Yeah, I grew up playing lots of sports and I have 2 older brothers and we always kind of roughhoused outside and played lots of games and wandered around the neighborhood. Yeah, it was fun. И израснах играйки много различни спортове, заедно с двамата ми братя и общо взето само обикаляхме из квартала и играехме, забавлявахме се. Кога за първи път почна да играеш волейбол, тъй като познаваме Канада като страна, която е силна с зимните спортове? So when did you start playing volleyball? Because Canada is like most famous for your winter sports mainly. Well, I actually played men's hockey until I was 16 at like a really high level. Okay, до 16 годишна възраст играла хокей, да. And both of my brothers are actually hockey coaches. И двамата и брати са преподаватели по хокей, треньори. Yeah. So very traditional Canadian, but много традиционно. When I went to middle school in 7th and 8th grade, I went to a new school and there were girls there who had started playing organized volleyball and they
begged me basically to join their team, and my mom was like, no, you can't. I was playing soccer as well, football, to Europeans already, and so my mom was like, you can't play a third sport, but eventually it worked and she started to let me play, and I fell in love with it. 7-8 клас се мести в ново училище и там нейни приятелки я запалват по волейбола. Първо тя е питала майка и тя е казва, не може да почнеш да играеш и трети спорт, но в крайна сметка успява да се пребори, започва да играе в волейбол и се влюбва в спорта. Може би това защото си висока. Is this because you're tall? Yeah, I think so. And да, мисля, че. I was pretty good at the time for like school volleyball, so I think they saw tall plus you're kind of good, so why not? Била е доста добра в училищния волейбол и си казали висока е, добра е, така че... Само да отворя една скоба преди да продължим да говорим. Ни комплексира ли много мъже с това, че е много висока? So, is it kind of frightening for men because, you know, you're tall and, you know, kind of respect, you know? Oh, yeah. I think so. I'm a pretty outspoken and opinionated, loud, some would even say, person. And so I think that can be intimidating to anybody, especially because I am so tall, but I'm really nice, I swear. I have thoughts and opinions. Каза, че е така и също това, че тя понякога е доста така шумна, така да кажем, като се изразява, има собствено мнение и това може да се така стори по такъв начин на някой човек. Независимо от понеже каза, че запомнила детството с много такива впечатляващи моменти, кое от детството никога не иска да забрави и винаги се сеща и стои в нея от детството? So is there a particular memory that you have from your childhood that it's so precious for you and you know you always kind of look back at it and yeah, something that you always comes to your mind? Related to volleyball or not related to volleyball? No, not related, no. Overall. I would probably say we had a family cottage, like a lake house that all my cousins and I would go to during the summers, and those are some of my favorite memories. Just being out on the water and going tubing and stuff like that was awesome. It's probably my favorite. Имали са къща близо до езерото и заедно с нейните братовчети са прекарвали много време там и може би това е едно от най-силните спомени. А като каза езерото, някога играла ли е този волейбол, как се казваше на плажа? Плажен волейбол. Have you ever played beach volleyball? Yeah, I've actually competed for Canada internationally 3 times at World Championships when I was younger. When I was younger. I played beach on the national team for beach and indoor before I went to college. So when I was преди да отиде в колеж, когато е било в high school, тогава е играла за националния им отбор, който е за плаж и за индорс. А когато е била ученичка и са първите стъпки във волейбола, започва ли тогава организирано да ходят на състезания, да печелят купи, защото знаем тук, че в целия свят, включително в България, предполагаме в Канада, първите успехи са на такова девическо равнище. So when you first started playing and you were at school, did you start competing back then? Like with other schools or traveling around? Yeah, I played on like a traveling or club team is what we call it in Canada. So we would have like tournaments like twice a month on the weekends, and we would compete against other teams and yeah. Състезавали се с други отбори, имали се игри по 2 пъти в месеца. И да, пътували се, състезавали се, имали се такива А кога в университета в Мичиган или малко по-късно някой ориентира към тази позиция, която в момента играе? Ние ще обясним коя е това. So the role you play now, I'm not sure if it's called role, what you play now in volleyball, your position in volleyball, in your team, when did you decide to become this? Is it in Michigan University or? No, before that, club, yeah. Normally people are based on their skills and how tall they are. Базира се много на техните възможности и на това колко са високи също. Yeah, so probably when I was around 15 I decided. Около 15 годишна възраст, горе-долу. Добре, благодарение на спорта ли записва Мичиганския университет или просто така е решила? Не е свързано с спорта, когато записва университета в Мичиган. So why did you decide to go to Michigan University? Was it because of your sport career or you just liked the university overall? It was definitely for sports. I got a full ride scholarship there. I knew I wanted to keep playing volleyball, and the universities in Canada
the level isn't that high, and in America you see it's on TV, it's on ESPN. Women's volleyball in America is a really big deal, and so I picked Michigan for various reasons, but geographically it's pretty close to Canada. It's only like a 5-hour drive, but it's also one of the best schools in the world. It's a top 25 school. And so there's a lot of reasons. But yeah. Има много причини. Някои от тях са, че е едно от най-добрите училища. Топ 25. Също така главно заради спорта. Близо е като локация до Канада. А в Америка се знае, че е много развит женският волейбол. А каква специалност си завършила в Мичиганска? What did you study at Michigan University? So I have a Bachelor of Science in Biomechanics, which it's movement science with a focus in biomechanics. So for a long time I was going to go into chiropractics after I stopped playing volleyball. Still have not stopped playing volleyball, so we'll see if that happens. Наука, биомеханика е учила. Смята да се занимава с това след като завърши, след като може би приключи нейната кариера като волейболистка, но все още продължава да играе, така че. Понеже аз това прочетох за биомеханиката и ми стана странно, че всичко друго мога да свърша с Дженифър, само не с Джени, само не и с биомеханика. Каква е връзката между биомеханиката, нейната чаровност и спорта волейбол? So what is the link between biomechanics, how pretty you are, and volleyball? Well, biomechanics is basically the study of how your body moves. Okay. And so we did a lot of work actually with graphics and gait of, animation and stuff like that, but it's also, I needed to know all my muscles and all that stuff. So how does that relate to being pretty? I don't know, but it definitely did help for volleyball actually, to know my own body and with injuries and stuff. Биомеханиката е наука за тялото, така че много е помогнало това да познава собственото си тяло, мускулите си, как работят, което й помага да се предпази от контузии и общо взето много е помогнало във волейбола. Как се движи тялото Дженифър в Пловдив вече втора година? So, how does your body move in Plovdiv for a second year now? It's okay. It's good. I like Plovdiv a lot. Харесвам Пловдив, добре. Хубаво е. Успя ли да направиш за 2 години разлика, че едно е да харесваш България и Пловдив като турист, друго е да останеш да живееш тук? So, did you see the difference between just visiting Plovdiv as a tourist and actually living here? Well, it's hard to tell because we don't have that much time to really, explore that much, just because we're busy with practice and traveling and everything. But when last year I did a lot more like touristy things and went to see a bunch of different places, but now I just kind of hang out at Starbucks, which is unfortunate, but I like Starbucks a lot. So but either way, I do really like the city and everyone is really nice. And there's lots of fun restaurants and stuff like that to visit. Харесвам Пловдив, има много хубави места, ресторанти, които да се посетят. За съжаление нямам много време да посещавам различни места, тъй като тренираме. Обичам да прекарвам много време в Starbucks и миналата година е имала така малко повече време да пътува и да разгледа някои други неща. А само съотборниците ли помага да запълва свободното време по-пълноценно или има и нещо друго, което и помага така да се чувства по-пълноценно в града? So, is there anything else that makes you feel, good in the city, or it's mainly your, like the other team players? Do you have like other hobbies that you do maybe, or other friends? No. No. I wish I did, but we just don't have time. It's more of a time thing. Просто нямаме време. Yeah, like I go to the mall a lot and hang out there. Ходя в мола много, разхождам се там. Yeah, in my spare time, but no, there's not that much time to do other things really. So I really just hang out with my teammates and go back and forth to the gym a lot, which I wish I had more time. Няма много време, прекарва доста време в мола с своите съотборнички и просто нямат време за нещо друго. Постоянно са на тренировки. Сега, доколкото знам, нейният договор изтича в края на годината, какви са намерението от тук нататък при положение, че и Марица и самата Дженифър изигра най-силния сезон в волейболния отбор? So, I think your contract expires by the end of the year, and this year was really successful for you and for the team overall. So, what are your plans for after that? Who knows? It's hard. Кой знае? Yeah, it's always hard to tell like who else is staying from the Bulgarian players, the staff who's staying there, and then we kind of always talk towards the end of the season and just kind of see. But
I do really like the club. I've had a really good time, but we'll just have to see what happens. Ще видим какво ще се случи. Много хубаво си прекарвам, но винаги водим този разговор в края на сезона, когато се разбере кои от съотборниците ще останат, от треньорите ще останат и в зависимост от това ще реши. А нейното желание в крайна сметка, все пак основното е нейното желание. So, what about your desire, let's say? My desire is to be in a place where I'm happy and healthy and having a good time. If that's here, that's here. I just don't know. So it's hard. I don't know. We'll just have to see. It's too hard to predict. Трудно е да се предвиди, просто иска да е на място, където е здрава, чувства се добре и се прекарва добре. Ако това е тук, тогава ще е тук. Ако не, някъде другаде. А добре, на какво се дължи това, че тази година Марица изиграха най-силния сезон в Шампионска лига и в крайна сметка завършиха на страхотното 11-то място? So what do you think is the main reason for Marica's very successful year and being on, I think, 11th place in the Champion League? Yeah? So what do you think are the main reasons? Well, we changed some players halfway through the season. We had some players join us who were on maternity leave, and so that was very helpful. They're very experienced and have played at a very high level, so that always is helpful. But I think at the beginning of the season, I forget, like 3 or 4 girls were coming from the Bulgarian national team. I came late from the Canadian national team, and so it just took us a little time to get going. But once we hit our stride, I think everyone saw how good we are. So it was a lot of mix of things, but I think we've now got to a very high level. Доста са нещата, които са помогнали. Имало е доста отборнички, които са се върнали в отбора. Те са с доста повече опит. Тя също малко е била закъсняла, мисля, за сезона. Но сега, когато всички са събрали заедно, самия отбор, качествата на всички ги дърпат напред. Така, ние знаем колко е силно първенството отвъд океана, в Щатите и в Канада. За първи път тя напуска континента, когато заиграва в Швеция. Играла е в Швеция, играла е в Германия, играла е в Унгария, играла е в България. Кое наклонява везните на един такъв стател като Дженифър да напусне океана от Канада и да дойде в Европа? So you played for various different teams, like all around Europe. What were the main reasons for you to leave Canada and actually move to Europe? Well, it comes down to I wanted to keep playing, and so the opportunity to play in North America just doesn't exist at a high level. And to me, I've always chosen contracts in Europe because I love playing in Champions League. It's kind of like being on like an all-star team of national teams. And so that's really fun to play people from all different countries. And so I like the aspect of Champions League. So I've always chosen contracts where I've been able to play outside of my country in Champions League or Sev Cup or that sort of thing. Винаги е избирал договори, които включват това тя да играе в шампионски лиги, да играе срещу различни отбори от различни държави, а това не е било възможно в Канада в случая. Това е било предложено от отбори, които са в Европа. Затова може би така. А къде от Швеция, Германия и Унгария се е чувствал най-добре като местоположение и като състезател? So in all the countries where you played, like Hungary and Sweden, and Germany. So in which place did you feel like the best? Like also, let's say, mentally, but also as a volleyball player? I think it's a tie between here and Germany. I think there's lots of really good things about the German league, but the schedule is kind of crazy just because there's so many games. And so that for me was why if you're playing Champions League along with the league, it's a lot. And so here the league schedule is a little bit easier for us. And so that's why I kind of enjoyed this one a little bit better. But volleyball-wise, I think I've gotten better every year. So. Колебая се между Германия и България. Разликата е, че там самият график ми е бил доста по-натоварен. Шампионската лига, лигата, докато тук е една идея по-малко игри, което и помага, но като волейболистка всяка година става все по-добра. Да, обаче в Германия се класира с отбора на Дрезден на 8 място в Шампионска лига, място, което до сега тя не е достигала като връх. So, but with the team in Germany, with Dresden, I think, yeah, so you were on 8th place. Eighth place. So in Champion League. In Champion League. Това е върха на нейните спортни отбор. So this is like the top of your, let's say, career and we won so far. Yeah, and we won the German Cup
that year as well, and the German league. So it was a very successful year. So it was really good volleyball-wise. Много добра година от гледна точка на волейбола. Тогава са спечели националният турнир в Германия, който е по волейбол. Какъв ти е въпросът? И в Инстаграм и в Твитър имаш много штури снимки от периода си в Германия. And in Instagram and in Twitter you have loads of crazy photos from that I wouldn't period. say crazy. No, crazy. В позитивния смисъл, не в лошия. Crazy in positive way. Positive. You know, like, Позитив. yeah. Like fun, let's say fun. Yeah. I'm still pretty active on Instagram, but I was more active back when I was in Била е Germany. доста по-активна, когато е била в Германия в нейния Instagram акаунт. Сега все още е активна, но не чак толкова. Maybe I should upload more crazy photos from Bulgaria. Трябва да кача повече такива штури снимки от България. Достатъчно ли много по социалните мрежи или тя има начин, в който да държи някаква определена дистанция с хората, които я преценяват чрез социалните мрежи? So, is there a way for you to keep kind of a distance between other people and you, let's say on social media? Because it's so easy to just someone contact you. Yeah, so I love social media. Обичам социалните мрежи. I'm on Instagram and Twitter all the time, but I have my settings set up that, you know, if I don't know you personally, I probably won't see your messages. They go into a separate area. Има такива настройки на акаунтите си, много е активна в Instagram, Twitter, но има такива настройки, които ако не познава човека лично, тогава неговите съобщения няма да отиват в същата папка. Yeah. But I do go in and check them every once in a while just to make sure someone I do know hasn't slipped through. But I also run the Canadian indoor national team's Instagram, all their social medias. That's part of what I do for the national team. So that's why I'm on social media a lot. So, yeah, I do a lot. Също така движи социалната мрежа за канадския национален отбор, така че това е една от другите причини, защо прекарва толкова много време в социални мрежи. Преди да поговорим малко за канадския национален отбор, да я питам как не можа да се роди 3 дена по-рано. На 4 юли се е родила, когато е национален празник на щатите, тя е родена на 1 юли. А тя е родена на 4 юли, когато е национален празник на щатите, тя се е родила на 1 юли. So you were born on the 4th of July? Yep. So, yeah, that's... Национален празник на щатите. On the the US. Канадския на 1 yeah. канадския на 1 And then the юли. Canadian one is on the 1st. Yeah. So how you weren't born on the 1st? I mean, come on. I know, that's what I used to say too, but I was born exactly on my due date, so it's my parents' fault. I should have done a little bit earlier. Била е родена точно на дата, на която е трябвало, така че вината е на родителите. Сега да поговорим малко за канадския национален отбор. So let's talk a little bit about the Canadian national team. В момента там ли си? So, do you play for them currently? Yes. I'm one of the captains of the team. Беше капитан, още ли си капитан? Are you still captain? One of them, yep. Един от тях, да, един от капитаните. Един от тях, да. We have two. Има двама. Канада ще играе ли в Токио на Олимпиадата? Is Canada gonna play in Tokyo at the Olympics? Sadly, no. За съжаление, не. We had our qualifier similar to the Bulgarian national team at Christmas or just after Christmas, and we did not qualify, unfortunately. Не са успели да се класират, за съжаление. Участието и в Марица, как ти помага да бъде по-добра в канадския национален отбор? So, in what way you playing for Maritza helps you for, let's say, your career in the Canadian national team? A lot. I mean, coach is obviously the coach of the Bulgarian national team, and the practices and everything at a high level, and so it gets me ready for national team. And this summer we have Volleyball Nations League for Canada, and so that it's a really intense 5-week tournament, and so this is really good preparation for that. Разбира се, треньорът, който има тук, постоянните тренировки и игрите много им помагат, и лятото ще имат нещо като 5-седмично състезание, което ще се проведе в Канада, което ще е много натоварено, така че това е една много добра подготовка за нея. Нещо за нейното семейство, доколкото разбрах от социалните мрежи, които тя много обича, има 2 братя и страхотни родители, които много се интересуват от волейбол. So there were just few things about your family. So what he managed to find out from social media, you have 2 brothers, and then you have lovely parents that they're crazy about volleyball. Yeah. Вярно ли е това? Is this correct? I wouldn't say they're crazy about volleyball, they're just crazy about me. I don't think my parents have learned more about volleyball as I've
you know, kept playing. But yeah, I have two older brothers. I'm the youngest. Имам двама по-големи брати, аз съм най-малката. Yeah, my one brother lives in America, in North Carolina. Единият брат е в Америка, в Северна Каролина, като хокей треньор. And my other brother lives in Toronto, where I grew up. Другия брат е в Торонто. Yeah, and my parents are great. They're super supportive, which I think it's kind of have a supportive family to be able to have this lifestyle and live so far away from home all the time. Семейството е страхотно, много ѝ помагат, много я подкрепят, което е много важно за човек, който пътува толкова много и живее някъде толкова далеч от дома. А като са разпръснати из целия свят, има ли време, когато успяват цялото семейство да се съберат? So you all live around the world basically. Is there any time of the year that you can actually gather together? Honestly, it's very difficult. I think много трудно. Yeah, the last time we were all together was, I think, 2 or 3 Thanksgivings ago. Yeah, последният път е било преди 2-3 години на Деня на благодарността. Много трудно. And because during the summers, even when I'm with the national team, our national team is based out of Vancouver, and obviously my family lives in Toronto. So I'll pass through for a week, and it's like if that week matches up with the week that my brother is coming to visit, it's all very complicated, but not very often. We're all together. Дори лятото, когато си е в Канада, тя е в Ванкувър, пък семейството е в Торонто и ако успеят случайно да се наместят графиците с брати, да, но много трудно се случва. Спортът си е спорт. Млада, красива жена. Не мисли ли след време, след 2-3 години да създаде семейство, да се отдаде на такива нормални неща, които живота изисква? Okay, so obviously volleyball is very important. But then, are you thinking about your future, you know, having family, kids, you know? Eventually, I'm not in a huge rush. Не бързам особено много. I've always said I'll keep playing as long as I'm still enjoying it and I physically am able to. Ще продължа да играя докато ми достави удоволствие, докато физически мога. Yeah. You can always go back to school or start a career or have a family, but you can't always physically or be in a good mental space to keep playing, and there's a lot of, you know, things you have to do while you're a professional athlete, so you can't always do that, but you can always go back to school and those other things. Има много неща, които като професионален спортист не можеш да ги направиш по друго време, а сега, докато да се върнеш в училище или да започнеш друга кариера или да създадеш семейство, можеш да ги направиш и в друго време. Не е вярно, две волейболистки родиха и се върнаха, най-добри. Едни от добрите. So, it's not true. Okay. So, what he says is that there are 2 volleyball players, that they're really good, and they actually had their kids, and then they went back to playing, so... Some can, but for me, being a North American playing in Europe, it's a little bit different of a situation. I don't have my family here to help with kids or with that stuff. So, if I was to have a kid now, like, it would be basically the end for at least a couple years because I don't have that support near me. За нея е по-трудно, тъй като все пак нейното семейство си е в Торонто, а пък тя е в Европа. Ако има деца, нямат тази подкрепа, някой да й помогне. А сънувала ли е някога кошмар да се запознае с българин, да стане неин мъж и тя да остане тук да живее? Have you ever had this nightmare of meeting Bulgarian guy, having a family with him and staying? No. Такъв ужас не съществува. So this kind of nightmare, no. No. Not in Bulgaria. Не в България. Ето сега разбирам, че освен красива жена е интелигентна. So now he sees that you're not only pretty, but you're also clever. Yes, I try to be. След този въпрос на колегата, нека да поразпитам малко и аз. I want to ask a few questions as well. Ще бъде ли така добра, Джени, да си покаже пред камерите дланите? Can you just My hands? just show your palms to the camera? Страхотно, тук на мен се виждат мазоли. Okay, well, so you can see a few spots, you know, from playing. Yeah. Първият въпрос е срещу коя от съперничките в тези матчове за Шампионската лига и беше най-трудно да спасява, да така прави блокади и най-много болеше? So, you know, in this Champion Leagues, is there a particular player that you find like most difficult to play against and like most painful as well, let's say? So someone that's really good and you can't really block them or...
I think one of the Russian players we played on Dynamo Moscow is really good. Една от руските... What was her name, sorry? Динамо Москва. Динамо Москва. Динамо Москва, Yeah. да. But no, once again, like I've actually played almost all of them through national team or other club teams, so there's no one that's like ridiculously good. That sounds bad, but that's so like, oh my god, amazing, like painful. Just because I've already played against them a couple times, so it's not as scary or... Няма някой различен, защото тя вече е играла срещу тях по няколко пъти, така че няма някой, който да се отличава така. Колко сантиметър скача от място във височина и ръста ли помага повече или така високия отскок за добрите блокади, които прави и за забиването, разбира се? So, first, how high you can jump and what really helps you to block, let's say, a shot or... Yeah. Is it your height or is it your skills or what is it? I'm not someone who's like physically gifted in a lot, like you see some athletes who are like really, really strong or really quick. I'm not a good volleyball player because of those reasons. I'm pretty smart and I know the game really well, and so I get my advantage through being tactically smarter than the opposition. So I know the game really well, I can read things really well and see where the setter is going, and so that's what gives me an advantage. За разлика, нали, от някои други спортисти, тя не може да каже, че физически ги превъзхожда по някакъв начин, но тя е много добра тактически, много добре познава играта и това й помага да предвиди следващите стъпки. А питай, Джени, къде играе с повече респект? Тук в Марица или в националния отбор на Канада, където е един от капитаните на So where do you play with, let's say, with more respect? Is it here in Bulgaria or is it for the national team? Защото имам чувство, че в Марица всички искат да бъдат звезди. So because he has this kind of sense that here in Maritza, like most of the people, they want to become like very popular, they want to be a star, you know. I'm not one of those people. Аз не съм някой от тези хора, не иска да бъде звезда. Къде има повече респект, когато играе? В Марица или в националния отбор? Къде се чувства по-добре, по-окей? Where do you feel better then? Do you feel better in Maritza, where you have lots of people that want to become a star, or in your Canadian national team? I mean, I would say national team, but not for those reasons. I'd say national team because I've known those girls for some of them like 15 years, and so it's playing with my like childhood best friends who we've grown up from club to teenagers and now married and having kids, and like it's just a different atmosphere, and I think I love playing for Maritza, but there's something special and different about playing for your country and having the flag on your chest, and that's just a different feeling. So I love both for different reasons. It's not comparable. Обичам и двете по различни причини, не могат да се сравнат, но има едно такова различно чувство да играеш за отбора на собствената си държава, да имаш флага. Да, също така много от съотборничките тя ги познава от деца, така че... Да, в Канадската е много голямо семейство, както да, различно е българките. Абсолютно. Какъв треньор е Иван Петков и с какво ги мотивира той за тези 3 победи в Шампионската лига? So what kind of person is Ivan Petkov, like, let's say, as a coach, and what did he do to kind of stimulate you and to achieve this? He's a very kind person. Много мил човек. And he really cares about all of his players. Грижи се за всичките си състезатели. Yeah, and I don't think that's always true in club volleyball, that your coach really cares about you as a person. Това не винаги се случва самия треньор да се грижи и толкова да го е грижа за състезателите. Yeah. And he's very knowledgeable about the game, and so he can be very demanding, and you can see him on the sidelines get very intense, but it's because he cares and knows there's a certain way to go about it. But I appreciate how he really does care about us as people and wants us to just get better. Той има много знания за самата игра, понякога може да е много изискващ, но това е защото истински го е грижа за развитието на всеки от отбора. Как се отрази това, че Марица започна с един треньор, неговия помощник на Иван Петков, в вътрешното първенство? След това се появи господин Петков. Имаше ли така някакъв психологически проблем, да речем, от тях при това редуване на треньорите? So how did the change of coaches influence, let's say, you
or like everyone in the team mentally? Because first you started with one coach, and then you continued with another one. Actually not that much because Не coach толкова много. was still around. He was still at practices most days. He was still involved in the club, and we were still playing his system, and he was still very much involved in the club. And so it wasn't like he disappeared and then came back. He was always there, kind of keeping an eye out. Не чак толкова, защото той винаги е бил там, бил е на тренировки, по същата система са играели, така че не е било да е дошъл да си е тръгнал. Той е бил там през цялото време. Конкуренцията в България е толкова слаба, че и аз мога да тренирам Марица. И това го казвам абсолютно сериозно, без да се базикам. So he says that the competition in Bulgaria, in volleyball, it's really low, so he can even compete as well. But и няма да бъда по-лош от Иван Петков. He won't be worse than Иван Петков. Не, говорим за България. In Bulgaria. Наистина са явление, което загуба на време в вътрешния шампионат. Те са с много класи над всички останали и това не знам дали не им пречи на тях. So is it kind of a problem like for you because Maritza is the best in the country, and if you have to play against other clubs in the country, within the country, it's kind of, do you find it as a waste of time or what? I wouldn't say waste of time because I think Не е загуба на време, you get something out of it. Like I think получаваш нещо от всичко това. A lot of our younger players get an opportunity to play when normally they wouldn't because they are playing sometimes against the lower teams. But I mean, Levski and some of those other clubs, they are good. Like they are playing in not Champions League, but in European Cups. So we also do a lot of training outside of Bulgaria as well to try to. We go to Turkey a lot, and we go to Romania to train and stuff like that. So I don't think it's ever a waste of time to play. Никога не е загуба на време на това да играеш. Много млади играчи пък получават възможността да играят. Също така те много пътуват в Турция, в Румъния, за да се срещат с други отбори, да практикуват, да тренират. Без да споменават цифри, толкова ли е финансово мотивиращо да играеш в Пловдив, при положение, че тя е канадка, била е в Швеция, била е в Унгария, била е в Германия и идва тук, без да споменават цифри? Финансово стимулиращо ли е да си играе в Марица? So without, being concrete about, numbers and stuff like that, is it that well paid to play here instead of, playing for another European city or? It's really hard to tell Трудно е да се каже. It depends on how old you are, what position you play. Зависи от това на каква възраст и каква позиция играеш. In your case. So in my case, I'm happy. Щастлива е. But once again, every year is different. Всяка година е различно. Just like in football, or the markets go up and down, so it just depends. So. Както във футбола, всяка година тук се променя, отива нагоре и надолу, но сега е щастлива. Защо каза футбола? Why did you mention football? I'm a huge Liverpool fan, like huge. Огромен фен на Ливерпул. Wow. And you said you played football. И е играл футбол. Сега обаче един много важен въпрос, чийто отговор е важен за нашите зрители. Марица, т.е. всъщност Джени, ако не можа да подобри постижението си 8-о място в Шампионска лига, т.е. заради двата матча срещу Оралочка. Какво не достигна на отбора според нея в тия двата матча? So you had 2 matches in which you didn't win. Кои матчове, извинявай? Срещу Оралочка. So against Oralchka, it's a Russian team you played. Yeah. So what do you think wasn't enough? Like why you didn't manage to win? Once again, our personnel was different, and so our team was we had different players. Отбора би имало различни играчи. Yeah, and it's always harder to beat someone at home in their gym, and so е по-трудно да победиш някой, когато е на тяхна територия. I don't think it's a coincidence that we've won the last games, like the last 2 were in Plovdiv. Не мисля, че when you have the fans cheering for you, it's just easier. You have more motivation and more energy. Не мисля, че е просто съвпадение за това, че играла вкъщи. Добър ден, здравейте! Добър ден, господа. Такова красиво предаване, с такива красиви гостинки. И ако ми позволите да се обърна към Джени. Jennifer, you are the most beautiful thing which has happened to our club and to our city. Thank you. Bless you. God bless you. And you have the most charming smile.
And... Thank you. Това ще го преведем, но искам да похваля и момичето, което превежда, защото тя прави перфектен превод и от български на английски, и от английски на български. И освен това искам да попитам Джени. I want to ask you, have you got a boyfriend? But I want to ask you, do you like Murdoch Mysteries? Do I like Thank you. Do you like? Какво беше накрая? Ало? Да. Накрая въпросът, последния и тя не го разбра. Накрая. Do you like Murdoch Mysteries? Murdoch Mysteries. Murdoch Mysteries. My mother does. I do not. I haven't really investigated it much, but I know my mother does. Нейната майка ги гледа. Благодаря на зрителите, че похвали Василена. Значи, колкото повече продължаваме да работим с пари, толкова повече дигаме качеството и като гости, и като хора, които им помагат. Василена е момичето, което е част от екипа. Значи, когато свършва предаването, след рекламите има екипа на предаването, тя е част от екипа. Това, че не се явява често, не значи, че ни помага, затова сме се опитали да изберем най-доброто. Ето да види, че иззрителите да смятат, че тя е наистина много красива и че така смайваща усмивка. So you can also see that even people who are calling, they think that you're really beautiful and you have very charming smile. През този сезон в Марица за пореден път имаше... Много добре за самочувствието ми. За пореден път имаше текучество. Напусна един диагонал... Холсън ли беше американка? Тя напусна по други причини. Така, липсва ли обаче в играта, защото беше наистина много добър състезател и имам чувство, че между двете имаше миналата година така много добри комбинации. Синхрон. So the player... Holston. American Holston. Okay, so the player that left the team Holston, do you feel the miss? Like, because she was obviously a very important part of the team and they think you two worked very well together. Yeah, we didn't know each other before, but we played against each other and had friends who knew each other. Не са се познавали преди, но са играли една срещу друга и са имали общи приятели. But I think Emmy has come in and done a really good job, but I feel a difference in terms of being like the only foreigner is difficult, just because before like some things were in English and Bulgarian and now they're just in Bulgarian. And Bulgarian is very difficult for me to understand. It's a very hard language. And so like sometimes I'll have no idea what's going on or what people are saying, so I'll just be like off in the corner by myself, just hanging out. So in that way it's made a difference, but I think I understand why Alex left, but I think volleyball wise I think we've actually done better. The results say we've done better. Тя разбира защо Алекс се е махнала. Може би най-трудното е това, че е единствената чужденка сега. Преди е било и на английски, и на български се е говорил, докато сега само на български. И тя не разбира, да, тъй като смята, че езика е доста труден. Но от гледна точка на волейбола, мисля, че се справят много добре, поне резултатите това показват. Между другото, Коста напусна, защото трудно издържа в България. Аз затова я питах дали по нас е Пловдив, защото Пловдив може да е много хубав град, но когато човек му е трудно, далеч от семейството. So the main reason why she left is because she found it really difficult being far away from the family, you know, living here in Bulgaria. So that's why he mainly asked you, how do you feel being here, so far away from your hometown? Yeah, it's hard. It's not. It's not easy to live so far away and to miss weddings and all that stuff, and even family events. My brother right now is going through a health issue, and so it's really difficult to not be there, but for me, I know that my family understands why I'm here. They want me to be here, and so yeah, it's hard, but I think that's just part of growing up. And много трудно е, разбира се, много трудно да си далеч от семейството, пропускаш много сватби, много семейни събития. Сега, например, брати има здравословен проблем и тя е далеч, не е до семейството си. Но те разбират защо трябва да е тук, те искат тя да бъде тук и е част от нейното израстване. Когато съм на лагер, Марица, кой е нейният съквартирант? So, let's say you go somewhere, as you went to Borovets, let's say, or to Sofia. So who do you stay with in a room? Who is your roommate? Christina. Yeah. А на игрището и разбрахме. А на игрището с кого се разбира най-добре? And when you're playing, or let's say when you're practicing, who is your
let's say, your mate, your favorite mate? I have a bunch, honestly. Имам много. Jana, Money, all the middles are always close, and Laura. Anyone who speaks English well, but I also like... Всички, които говорят английски добре. I like the younger ones too. В Марица има няколко момичета, много млади, много обещаващи. В кое от тези момичета тя вижда евентуално своя наследничка? And is there a girl that you see from the younger ones that you think she might follow your steps? I think Alex is really good. And I Много think, добра. Compared her last year to this year, she's improved so much, and her role on the team and her role on her national team has really gone up. And I think she can be a very, very good player. So it's exciting to watch her kind of grow up. Сравнявайки Алекс миналата година и тази година, тя се е подобрила страшно много, много напредва, много допринася на отбора, в който играе. Така че, може би тя е човек. Джени, кой е силният елемент от твоята игра? Блокадата, атаката, забиването или пък сервис? So what is, let's say, your strongest element while you play? I'm not sure about the terminology, so like, you know, the blocking or, you know, yeah. It depends on the day, I think, but Зависи от деня. I think I'm good at everything, and that sounds bad, but I think Мисля, че съм добра във всичко. I like to be a good blocker and an attacker, and I love defending. So I try to be good at everything. So it depends on the day, but probably attacking, I'd say. Обичам всичките позиции и се старая да съм добра във всяка една от тях, така че зависи от деня, но атаката може би. Тя обаче ни предизвика за следващия въпрос, сама се го зададе. А от какво зависи един ден да си добра? Имаш ли някакви така тайни, някакви там амулети, прекръствания, стъпване с еди кой си крак или просто зависи от противника и от настроението? So, are you superstitious, let's say, in a way? Is there something that you do before a game or every day that's, let's say, it's linked to your success? Or? No, I'm not one of those people that like ties their shoe one way every day or anything like that. Не съм от тези хора, които правят такива неща. The only thing that I do is call my mother, but that's not superstitious to volleyball, that's just in life, you just call your mother. Единственото нещо, което прави е да се обади на майка си, но това не е... А Дженифър, смяташ ли, че последният матч срещу Уралочка от Шампионската лига ти беше най-силният матч в Шампионската лига? Do you think that the last game from the Champion League was, let's say, your best one? Against the Russian team? Yes. Удар под кръст. Like for me individually? Like individually? Yeah. No. That game was very strange. I think all of us after, we were very happy that we won in 5, but we all thought we could have won in 3 straight. And so we were very happy that we won. We were all like, oh, that was weird. And like there was very long rallies and it was just like a strange volleyball game. So I think the game before that, I think was probably the best. But I was happy. So. Били са много щастливи от това, че са спечелили, но всички са били съгласни, че е била странна игра. Така, с дълги разигравания, да, можело е да победат по-бързо, така да се каже, но просто е била странна и различна. Е бил по-добър. Да, добре, той за който победиха Динамо Москва там. Да. Добре, тук има една снимка, още че остана малко време, няма да може да я покажем. Ник, стана въпрос малко за нейното семейство. Да ни каже кои са на тази снимка. Може само да я видим. So there is a... Няма да може да видим. Кои са те на тази снимка? There is a photograph. So can you just tell us a little bit about the people on the photos? So that's me and my 2 brothers. Аз и моите двама братя. Yeah, so the one with the dark hair, that's Matt. С тъмната коса, това е Мат. He's the eldest. Той е възрастният. Да. And then the blonde one who looks like my twin is Andrew. And when we were growing up, even now, like when you see us beside each other, everyone thinks we were twins. Growing up, even though we're not, we look so similar when we're together. So. Андрю, който е русият, те много си приличат. Хората мислят, че са близнаци дори до ден днешен, но те не са.
А един ден, като има деца, иска ли не си да прилиш на тази сладорана с снимката? And one day when you have your kids, do you want them to look like you when you were a child? I mean, I'm a cute kid. I don't, yeah. Сладко дете съм. I wouldn't mind. The blonde hair and blue eyes I love, so yeah. Джени, Русо коса, сини очи. Прибереш в Канада, какво българско ястие може да направиш на двамата брати? So when you go back to Canada, is there any traditional Bulgarian meal that you can prepare for your two brothers? Shopska salad. Шапска салата. Easy, I can do that. What else? Lots of like meat and potatoes, so I can do that. Много месо и картофи. But I think, yeah, shopska salad is probably the only thing. Шопска салата. It's with every meal, so. Сигурно те питат за Пловдив. Кое място от Пловдив така най-много те впечатлява и им разказваш за него? Is there a place in Plovdiv that you find more fascinating? Can you tell about it to your friends or? Yeah, I mean, I think the old town area is really nice, and there's so many different streets, and I still get lost like every time I go. Старият град. Just because it's confusing. И го намира объркващ, тъй като има толкова различни улички и все още се губи. Yeah, and there's so many really good and interesting restaurants, so I think that's something. Има много добри и хубави ресторанти. Ние с колегата, с ресторанти го чуваме, че не е питам. Ние с колегата имаме впечатление, че поне в една от предишните формации на Марица, така състезателките бяха доста големи купонджийки. Очевидно те ходят на купони. Харесва ли българската музика, българския фолклор? So you like this question. So what do you think about the Bulgarian music? The Bulgarian, not traditional, but let's say about Chauga. We spoke about this earlier. So Chauga music is interesting. I've really tried to like it, but I just, it's just not something I would choose to listen to. Не е при сърце. Интересно е, но не може да я харесва. What about traditional Bulgarian music? Have you listened to any? Some of the girls last year we would play songs at practice. That I don't mind. It sounds similar to like what we would say like folk music sounds like in Canada. So that's similar, but not. I'm more of a Drake fan, so not necessarily the same. Българската традиционна музика така доста и напомня на музиката, която е традиционната в Канада, но не е голям фен, повече харесва Дрейк. Сега като съгласихме за нея, намерихме един любопитен детайл, че майка е от Лондон, баща е от Канада. Къде се срещат лондончанин и канадец? So we found out that your mom is from London and then your dad is from Canada. Yeah. So how did they meet? They went to university together and were... Учили се в университет заедно. Oh. In London? No, in Canada. In Canada. Yeah, my mom and her parents moved to Canada in the late 50s after края на 50-те се преместили след войната на майка и семейството й. Yeah, for work and за работа. They became Canadian citizens when she went to university, and so my parents met in college. И са станали канадски граждани, когато отишла в университета и се срещнали там. А ако трябва да избира да живее в Канада или в Лондон, къде би избрала в момента? Сега? So if you have to choose where to live, in Canada or in London, which place would you choose? I love London. Обичам Лондон. So right now I'd pick London. Така че точно в момента бих избрал Лондон. Да, има Ливърпул, не е Лондон. Yeah, but Liverpool is not London. No, but it's close enough. It's достатъчно близо. It's a train ride away, so. Откъде тая любов към Ливърпул? Не. Майка от Лондон. Не, да. So why do you love Liverpool so much? То в Лондон има и други отбори. My grandfather was a huge Arsenal fan. Дядо е бил голям фен на Арсенал. So my family, as in like my brothers and my mom and I, were like, we can't cheer for Arsenal. We just can't. So I don't know. Liverpool has always had a really fascinating and long history, and so we just, when we were, I mean, I must have been like 10. We just started following them and found their club and the history there really appealing, and we're now diehard like Liverpool fans, and they play tonight at 10 o'clock. So I can't wait to watch that. But yeah, Liverpool just kind of became our team out of chance. Още от малко, от 10 годишна възраст, се започна да следят така историята, много ги впечатлява историята на отбора, традициите и още от дете е тръгнало това нещо и тази вечер играят в 10 часа. Добре, че имат немски треньори, иначе от англичани футболисти без немски треньори не става нищо.
So it's good that their coach is a German because he thinks that British coaches are, you know, not so good, let's say. So if there is a team without a German coach in Britain, това е истината. They're not really successful. That's the truth. Well, I don't know about that in history, but currently, yes, I think. Сега да, но в историята не. Currently, говорим за сега, тъй като Ливърпул не са ставали шампиони от 30 няколко години. Because Liverpool, they haven't been champions for over 30 years now. We know, yeah. We are 25 points up. Окей, с 25 точки нагоре. 25 points up. So something crazy has to happen, knock on wood, but, you know, it's looking good. Изглежда добре, с 25 точки са напред. А някой от нейните роднини правил ли си е труда да... Тоест, посещава ли е Пловдив с две думи? So, let's say your family, did they visit Plovdiv already? No, actually, they have not, yeah. Do they plan to? They were, but now, since my brother's having some health issues, they're staying. It's complicated. Много сложно. Добре, понеже предполагам, че тя няма менеджер и каза, че в края на сезона ще реши дали да остане в Марица или не. Ако евентуално не остане в Марица, къде вижда своето бъдеще? So if you decide not to stay and play for Maritza, where do you see yourself? Do you have another team that you've already picked, or? No, nothing like that. As I said before, like it just depends on the market and who stays and who goes. But that sort of stuff it's for me too early to have those conversations and like pick a team or anything like that. Прекалено рано е да се говори за друг отбор, да мисли за това, зависи много от пазара и от това кой ще остане в отбора и кой не. Понеже е играла в нации, в които волейбола е много високо равнище, много ми е интересно от гледна точка на възстановяването, как е в България. Как вижда тя възстановяването на отборите в България по волейбол, естествено? So какво имаш пред път на възстановяване? Не мислят, като свършат срещата според трябва да се възстановяват. So how do you feel? Let's say you play and you have really tough games. So how do you relax after the games? What is? I watch Liverpool. Glad Liverpool. But in a way, you know, is there anything that your coaches ask you to do, or you know? No, I think they kind of just let us. We're at the point now in our careers that everyone kind of does their own thing and they know what they need to feel better, but сега вече те са на този етап в кариерата си, когато всеки един от отбора знае какво да прави след игри, за да се чувства добре. Не, възстановяването ми предвид минерални бани, медикаменти, за такова възстановяване. So he means that, let's say, do you need any medications that you need to take, or do you need to go, I don't know, some spa procedures and stuff like that? No. Не. Много странно. Има ли нещо, което се е питали в България и тя не е искала да отговаря? Is there any question that you've been asked here in Bulgaria and you didn't want to answer? That I didn't want to answer? Yeah. No, I'm pretty open. And if I don't like it, отворена за всичко, така че да. If I don't have an answer, I'll just say no. Ако нямам отговор, просто ще кажа не разбирам. Колко минути? Има. Понеже има още 3 минути до края, има ли някой, който негативно се е възползвал от това, че тя е добра, допуска хората до нея, или няма такъв случай? Is there a situation that you can recall that someone actually tried to take advantage of you being, you know, so nice, so kind, so open? I can think sometimes, even in situations like, if I wasn't as nice, they'd be like afraid to do something, but because I'm nice and just, you know, I don't really get that upset about things, that it's like, oh, it's Jen, it's fine. But I mean, those cases are very rare, and so it doesn't bother me too much. What a surprise, but it's fine. Много рядко се случва, но може би за това, че е толкова носи на шега, толкова е добра, някой път някой може да каже, няма нищо, не, това е просто Джени, така че... Но това се случва много рядко. Няма, тя не ги приема навътре нещата. Джени, страхотно много ти благодаря, че оцени от ценното си време да бъдеш наш гост. Искам тази роза да я запазиш в сърцето си, като спомен от България. Keep this rose in your heart. Сърце. И да знаеш, че удоволствие за нас и журналистите и феновете, че един такъв човек като тебе имаше възможност да живее, да играе в нашия град и да бъде част от този исторически град. It's a pleasure for us as journalists, as people, as volleyball lovers, for you being part of the team and living here in our city. Тъй като Пловдив е на 6-7 хиляди години, един от най-старите градове, живи градове в Европа. Plowdiv is one of the oldest cities in Europe, over 6,000-7,000 years. Желаем ти успех We wish you all the best. Това, което искам не да обещаеш, да ни помогнеш да направим, когато отидеш в Канада
да дойдем да интервюираме там и да посетим Ниагарския водопад. So what we want to ask you, if possible, Okay. is when you go back to Canada, so we can come and visit you and get an interview in Canada and go and visit the Niagara waterfalls together. Sure. И да бъдеш нашия I гид. love Niagara И да Falls. бъдеш нашия гид. Yeah, and to be our guide. I'm not sure how it's called. You I don't have get no it? idea. So you know the person who actually guides you through a city? Oh, a guide. Туристик, Guide, yeah, there you go. гайд. Thank you. I appreciate your help. Окей, благодаря ти Absolutely. и ти пожелаваме много успехи в кариерата, без значение дали ще останеш в България или не. We wish you all the best with your career, no matter if you stay in Bulgaria or you move abroad. Thank you very much. Преди да закрием предаването, да благодарим още един път на Василина, която споменах и част от нашия екип за перфектния превод, за страхотната работа. Това е един млад човек, който продължава да се развива и избрал пътя в България, за което и прави чест. Благодаря на цялото ръководство на МАРИЦА Пловдив и на президента Динков, и на менеджера господин Халачев, и на тренера Иван Петков, които успяха да осигурят присъствието на Дженифър, която в момента от тук в студиото и директно отива на тренировки. Това беше от нас, уважаеми зрители. Отново ще се видим в четвъртък.